Hello students, this is the third video for normal distribution. In this video, student has to take the simple techniques to solve the normal distribution problems. Basic level problems, advanced level problems, typical problems also can be solved by using these two different techniques. Any problem related to normal distribution can be solved by using first method or second method. Only two methods are there. There are two categories. The normal distribution problems can be classified as two ways. Based on the given information, calculate the probabilities. Based on the given probabilities, calculate the required parameters of the normal distribution. These are two models only here. Rendu models unnayandi. Parameters are given, find the probabilities. Probability is given, find the parameters. Like parameters are mu sigma square. Sometimes specified value is a parameter value. It may also require value. ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు పారామీటర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, పారామీటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేవి రెండు. హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రిజల్ట్ వీ కెన్ ఆల్సో ఎస్టిమేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ది అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సరే డెఫినెట్గా ఈ లెక్చర్ అవసరం అండి. ఇట్స్ ఎ కామన్ టాపిక్ ఫర్ ఆల్ aspirants. Normal distribution, lecture 3, completely problems on normal distribution, directly. It may be very typical to calculate the requirements. Some simple transformation is required for normal distribution. Problems on normal distribution. With the help of the CDF properties, easily we can solve the problems here. First model, second model. There are two models are there. So now model 1 concept. Model 1 concept. Before this model 1 or model 2, some literature is required. So now here is x follows normal distribution mu comma sigma square. Then z equal to x minus mu by sigma is follows n of 0 comma 1. The mu range 0 to minus infinity to plus infinity, sigma square always greater than 0. To directly how to consider the mu and sigma square. Mu sigma square తీసుకొని ప్రాబ్లం చేయడం అంటే is very typical one. So the mu is converted into 0, sigma square convert into 1. How can convert this mu to 0, sigma square to 1? Help of the standard normal variate, already explained. Z equal to x minus mu by sigma is follows standard normal variate, mean value 0, variance value 1. ఇప్పుడు 0, 1కి కన్ఫైన్ చేసాం. In the preceding one, mu sigma square. Mu is any value between minus infinity to plus infinity. Sigma square value is greater than 0, between 0 to infinity. In this case here, our requirement is probability of x less than or equal to 0, x greater than or is 0, both are same here. Now convert x into z, subtract mu dividing by sigma, both sides, 0 minus mu by sigma. Here actually this is mu value, is also called mu because of x is a normal variate with mean mu, not 0. Here also mu
either left side or right side. Now this implies probability of x minus mu by sigma is called z, standard normal variate, less than or equal to mu minus 0. That is CD of 0. This value is equal to 0.5. Based on up to 0, 0.5, above 0, also z greater than 0, also 0.5. Diagrammatically, here is x is equal to mu minus infinity to plus infinity, x equal to, here is z equal to 0 based on the formula x minus mu by sigma. Substitute x value is equal to mu minus mu 0, 0 by any value 0 is a minus infinity to plus infinity. So now from minus infinity to, always you have to consider the area under the curve. Abscissa ordinates. Abscissa means x-axis. Under the curve, area under the curve. Curve kinda bhagamu, abscissa ki pai bhagamu, ordinates ki left to right. ఈ మధ్యలో ఉన్న ఏరియా వాల్యూ based on the probability properties, this value is equal to 0.5. Automatically, right side area also 0.5. Left side area 0.5, right side area 0.5. Is very important one here. Now, phi of 0 is always 0.5. Is a cumulative option is required. Continuous case, for continuous case, the probability value exactly 1 point is 0. Suppose P of x equal to C, that value 0 here. X is any probability distribution, either normal or exponential, whatever is a continuous variable, that particular value of x, probability value 0. Particular probability of particular value of x is always 0 in continuous random variable case. For discrete random variable, we can calculate. Exactly 4 heads, exactly 5 heads, exactly 4 sixes, exactly 3 threes, like this. అలాంటి కేసుల్లో ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నప్పుడు మనం డిస్క్రీట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం, కానీ కంటిన్యూస్ కేసులో ఎగ్జాక్ట్ అనే మాట ఉండదు. ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్ ఉండదు. బిలో కేస్, అబోవ్ కేస్, లై బిట్వీన్ మూడే ఉంటాయండి. ఇక్కడ we can talk about below case, above case, lie between, at least, at most. So alage lie between two specified values annappude manam problematic తీసుకోవాలి. Next to B point, probability of mu minus sigma less than or equal to x less than or equal to mu plus sigma. It is also area property. Explain area property also, you can write this one. Area property రాయండి అన్నప్పుడు కూడా ఇది రాయొచ్చు. This is 1 sigma limits concept. So integral mu minus sigma, integral mu minus sigma, mu plus sigma, f of x dx. F of x means PDF of normal distribution, but it's very typical one. Now convert into z. Let z equal to x minus mu by sigma, then probability of, here is in this case subtract mu dividing by sigma both sides. Middle also, left to right to middle, ఎడమ వైపున కుడి చేతి వైపున మిడిల్లో కూడా మీరు సబ్ట్రాక్ట్ మ్యూ అండ్ డివైడింగ్ బై సిగ్మా. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ సబ్ట్రాక్ట్ మ్యూ డివైడింగ్ బై సిగ్మా. నో చేంజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాథమెటికల్ థియరీ. బికాస్ ఆఫ్ మ్యూ, సిగ్మా ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, మ్యూ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ మేబీ నెగిటివ్. అక్కడ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మ్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, సిగ్మాతో డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ ప్లస్ మ్యూ మైనస్ మ్యూ క్యాన్సిల్, మైనస్ సిగ్మా బై సిగ్మా. ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా ఈజ్ కాల్డ్ జెడ్ అన్నాం, క్యాన్సిల్ సిగ్మా బై సిగ్మా.
probability of minus 1 less than or equal to z less than or equal to 1. Help of the CDF properties. A less than or equal to x less than or equal to b. Already in random variable chapter we explained the CDF properties. In this case, CDF of upper value minus CDF of lower value. That is general and general random variable concept లో మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేసులో CDF denoted by capital F of 1, phi of minus 1. Now here properties already explained. Phi of minus z equal to 1 minus phi of z అని చెప్పాను. Now in this case 1 plus phi of 1. Now 2 phi of 1 minus 1. Now here from table phi of 1 value, we have to remember that value based on the normal tables. 1.0 under 0. For this 1 is an integer value, convert into real number 1.00. First decimal place 0, second decimal place also 0. Logarithm చూసినట్టుగా 1.00 value 0.8413. Now go to the normal distribution table values. Now in this case 1.00 value up to 4 decimals, 1.0 under 0, the point is 0.8413. మీకు 5 places అక్కర్లేదండి, ఓన్లీ అప్ టు 4 places వరకే మనకు చాలు. సో నౌ హియర్ టూ ఇంటూ 0.8413 minus 1, that is 1.6826 minus 1, subtracting 1 from this one, 0.6826, that is 1 sigma limits, minus 1 less than or equal to z less than or equal to 1. It's very useful information. This is 1 sigma limits. One sigma limits. So diagrammatically you can draw this diagram, rough diagram, x equal to mu, z equal to 0, approximately this value 1, here is minus 1. The covered area under this curve abscissa and ordinates. Now this minus 1 to plus 1 area is 0.6826. So from minus infinity to plus infinity, outside of these two here what? Within this minus 1 to plus 1 0.6826 ఉంటే ఈ outside area ఎలా ఉంటుంది? Outside area 0. Subtract this value from 1 from this one, 3174. 0.3174, that is outside of the 1 sigma limits. Remember this point.
Now this minus infinity to minus 1, 1 to infinity, both areas are same. Remember this point. Here the left side area from minus 1 to minus infinity to minus 1 and 1 to infinity area, both areas are equal. So what is the exact area from 1 to infinity or minus infinity to minus 1? By combining these two we get 0.3174 వచ్చిందండి. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఏం చేయాలంటే 0.3174 dividing by 2, 15. So 5, here is the 38. 1587. Now probability of x greater than 1 is z greater than 1, not x. X is converted into z and z base చేసుకునే interpretations రాస్తాం. X should be converted into z. Using z probability values you can find out our requirements. 0.1587. From this table, z less than or equal to minus 1, 0.1587. To find the probability values from this diagram, our requirement is minus 1 to 0 is same as to 0 to 1. Both are same. From 0 to 1, from minus 1 to 0, the areas are equal. These two areas are equal. Diagrammatic lo konచెం difference కనబడొచ్చు కానీ actually both are equal. These two areas are also equal. Now in this case, the total area from minus 1 to plus 1, 0.6826 dividing by 2, 0.3413. This area is 0.3413. This area also 0.3413. From 1 to infinity is also given. Below minus 1 is also given. Above minus 1. How can you find out above minus 1? Now this particular area, this area 0.1587. How can you find out z greater than or equal to minus 1? Z greater than minus 1. By using complementary law, z less than or equal to minus 1. 1 minus, this is phi of minus 1. This value is equal to phi of 1 based on the properties. Phi of 1 value 0.84. 0.8413. So, lot of information is given in this lecture. So, 1 sigma limits is calculated. To explain the 1 sigma limits or area properties, you have to write everything here. ఇవన్నీ రాయొచ్చు మీరు ఎక్కడైనా సరే మీకు ఏరియా ప్రాపర్టీ అన్నప్పుడు area property concept anta. So this by simple way you can find out everything. Now see two sigma limits. Mu minus 2 sigma less than or equal to x less than or equal to mu plus 2 sigma. Now here is integral mu minus 2 sigma mu plus 2 sigma f of x dx is very typical one to solve this one here.
The integrand is very typical. In this case, let z equal to x minus mu by sigma. Now the probability statement becomes subtract mu and dividing by sigma. Left side, right side, middle. Mu minus 2 sigma minus mu by sigma. X minus mu by sigma. Mu plus 2 sigma minus mu by sigma. These two cancel. Minus 2 less than or equal to z less than or equal to plus 2. By dividing sigma, sigma, sigma cancel. This is 2 sigma limits. Two sigma limits. Now x equal to mu, z equal to 0, minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity. Now here is approximately this is minus 2, approximately this is plus 2. Our requirement is minus 2 to plus 2. Here 1 sigma limits also subset of 2 sigma limits. 1 sigma limits కూడా 2 sigma లిమిట్స్లో ఉంటాయండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత క్యుములేటివ్ ఆప్షన్. Now how can you find out this value? What is the coverage area under this curve abscissa? Probability of minus 2 less than or equal to z less than or equal to plus 2 based on the properties phi of 2 minus phi of minus 2. Help of the random variable property, upper value minus lower value CDF. 2 into phi of 2 minus 1. 2 into 0.95 44. Table values ఇందాక చూపించాను, సేమ్ థింగ్. Here is not here. 0.9772 minus 1. Zero 0.9772 multiply 2 1.9544. ఇందాక పొరపాటున అది రాశాను, అది ఎగ్జాక్ట్ ఇది 95% here, approximately 95.44%. This is here is 68.26% coverage area. Help of these probability values we can easily estimate our requirements. Total frequency ఇచ్చినప్పుడు we can estimate చేయొచ్చు మనం. From diagram this minus 2 to this one 0.9544. The remaining part
dividing by 2. So this area 0.4472, 4772. One minus 0.9544 చేస్తే మీకు these two combined values 0.0456. Outside areas is 0.0456. Exactly this area more than 2, probability of Z greater than 2 value, dividing by 2, 0.0228, 0.0228. This is probability of Z less than or equal to minus 2, 0.0228. So this information is very important for examination point of view. One more lecture is required for to complete this one here. For this, in this video, I am giving the 1 sigma limits, 2 sigma limits, 3 sigma limits concept. D, 3 sigma limits, mu minus 3 sigma less than or equal to x less than or equal to mu plus 3 sigma. Now, integral mu minus 3 sigma mu plus 3 sigma f of x dx, f of x dx, remember this point. Now let z equal to x minus mu by sigma, mu minus 3 sigma minus mu by subtract mu dividing by sigma, x minus mu by sigma, mu plus 3 sigma minus mu by sigma. Probability of these two cancel, minus 3 less than or equal to z less than or equal to plus 3. Now phi of 3 minus phi of minus 3, 2 into phi of 3 minus 1. Phi of 3 value 3.00, 0.9987 minus 1. Go to the table values. Now like this 3.0 under 0, this value 0.9987, cumulative option value. 1 sigma limits, 2 sigma limits, both are subset of 3 sigma limits. This is called 3 sigma limits. Three sigma limits. Zero 0.9987 1.9974 minus 1, 0.9974, approximately 99.74% coverage area. So the graphical representation is required. Now x equal to mu, z equal to 0, minus infinity to plus infinity. Z here is minus 3,
here is plus 3 approximately, not exact. Now, the area under the curve abscissa between the ordinates x equal to minus z equal to minus 3 and z equal to plus 3. Standard normal curve ki kinda bhagam abscissa ki above two ordinates minus 3 plus 3 మధ్యలో ఉన్న ఏరియా 0.9974. Outside area is very important one. Outside area 0.0026. That is very, very important. The probability of mod z greater than 3 is equal to 1 minus mod z less than or equal to 3. 1 minus probability of minus 3 less than or equal to z less than or equal to 3. 1 minus 0.0026. 0.9974. Not. Minus 3 to plus 3 what here? 0.9974. By subtracting this value from 1 నుంచి subtract చేస్తే వచ్చే value 0.0026. Suppose your requirement is z is greater than 3, that is 0.0013 is same as to z less than or equal to minus 3. Outside areas, this area is equal. How can you find out this minus 3 to 0 area? 0.9974 dividing by 2, that value is equal to 0.4987. 0.4987 2తో డివైడ్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన వాల్యూ వస్తుంది. మనకు సిడిఎఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, పీడిఎఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సిడిఎఫ్ అంటే క్యుములేటివ్ ఆప్షన్, పీడిఎఫ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా క్యుములేటివ్ ఆప్షన్ అనేది సిడిఎఫ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నోట్ సిడిఎఫ్ begins from minus infinity to small z. Z is any value. PDF begins from 0 to some z value. From CDF to PDF అనుకోండి, సిడిఎఫ్ నుంచి పీడిఎఫ్ రాయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు సిడిఎఫ్లో నుంచి 0.5 తీసేయండి, సబ్ట్రాక్ట్ 0.5 ఫ్రమ్ సిడిఎఫ్, యూ విల్ గెట్ పీడిఎఫ్. ఇక్కడ సిడిఎఫ్ కావాలనుకోండి, పీడిఎఫ్ నుంచి పీడిఎఫ్ ఈజ్ ప్లస్ 0.5 యాడ్ చేయాలి. సో టేబుల్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఉంటాయి. సో ఐ విల్ షో దట్ టేబుల్ హియర్. హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏరియా ప్రాపర్టీ కాన్సెప్ట్లో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీకు డెఫినెట్గా ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. ఫ్రమ్ టేబుల్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకున్నప్పుడు 2 tables ఆర్ దేర్. ఇది ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్. టేబుల్స్ ఫర్ నార్మల్ క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీకు డిగ్రీ లెవెల్లో టెక్స్ట్ బుక్స్లో పీడిఎఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0.5 ఉంటే ఈ టేబుల్ని సిడిఎఫ్ అంటారు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 000 ఉంటే ద టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ పీడిఎఫ్ టేబుల్ అంటారు. 0 under 0.5 ఉంటే సిడిఎఫ్ టేబుల్, 0 under 0 ఉంటే పీడిఎఫ్ టేబుల్. ఇక్కడ 0.5 ప్లేస్లో 0.000 ఉన్నప్పుడు అది పీడిఎఫ్ అవుతుంది, 0.5 ఉన్నప్పుడు సిడిఎఫ్ అవుతుంది. This information is very important one here. To solve the model 1 problems, it is required here.
మోడల్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా కావాలి. వన్స్ అగైన్ యూ గో త్రూ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. మనం చూద్దాం ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనేది. Here list from note 3, always you have to, before taking the problems, phi of 0 value 0.5, phi of 1 value 0.8413, phi of 2 value 0.9544, phi of 3 value 0.9974. Similarly, to calculate phi of minus 1, 0.1587. Complementary of phi of 1, 1 minus చేస్తే వస్తుంది. Phi of minus 2, 0. This is phi of 2 value, not this. Phi of 2 value 0.979772. Remember this one. Phi of 3 value 9987. Remember. Don't confuse here. 1 sigma limits different and CDF values different. 1 sigma లిమిట్స్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇప్పుడు 1 sigma లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్లో నుంచే ఇవి రాస్తున్నాం. CDFs ఉంటేనే 1 sigma లిమిట్స్, 2 sigma లిమిట్స్, 3 sigma లిమిట్స్ రాయగలుగుతాం. 0.9772 అంటే 0.0228. Phi of minus 3 value 0.0013. Minus 3 అన్నప్పుడు బిలో దట్ కేస్. ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు -3. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు -2. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ ఉండదు, ఇంకా -1. ఇవన్నీ కూడా బాగా మీరు నేర్చుకొని గో త్రూ ఆల్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో, today also I will complete that video also. In next video I will complete the problems 5. So 4 videos are required for this one.